its principal, HOD, staff and students. I welcome everybody for this webinar. The webinar session is actually IPR Know Your Rights Before You Innovate. When I contacted Sir for a webinar, he suggested the title because because in our institution we are in the process of making so much innovations in the applied labs. So before making innovations, we should know our rights, how to patent it, how to get copyrights, everything we should know. So he gave this title. So here about our resource, I am let me now introduce our resource person. First, our resource person of the day is Dr. Tyagarajan, and he is having some 13 years of rich experience in teaching as well as industry. After that, he has got his PhD from Annamalai University. Also, he has got one international patent and four Indian patent to his credit. Besides, he is a very good expert in IPR, entrepreneurship, and other activities. So we are having a very good, such a very good person, eminent person for the day. So let me hand over the session to the sir. Thank you, sir. Sir, it is your time now. Thank you, sir, for your wonderful short biography about my research as well as experience. And very good afternoon to one and all present here. So, hope I'm audible, right? Difficulties? Any of the participant can answer. Thank you, Ayappan Srinivasan, sir. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the management, principal, and IAC in charges for arranging this wonderful session on the topic IPR, know your rights before you innovate. Without any further ado, let's quickly dive into my presentation. Just give me a minute. I'm just sharing my screen. Just give me a minute. Can you able to see my slides? Could any one of the participants? Okay, thank you. I can see that participants are joining one by one. So, sir, shall we wait or shall I proceed? Sir, shall we wait or shall I proceed? Okay, fine. So, yeah.
So I hope that my screen is visible for all of you. Okay. So to start with today's topic, the IPR, which is the base of innovation. So nowadays, you all know that after COVID, there is a pandemic shift due to the innovations as well as both industry and the human mankind, their lifestyle. So when we look into the topic called innovation, so new things have been created during this COVID time period. So as you can see that the survey says that there were around 216 products, new products have been put into the market at the time of the pandemic, that is 20 and 21. So India is roughly going into innovation as well as going for an unicorn. So how does it happens? So as our Prime Minister in one of his conference said that the progress of our nation, the growth of our nation depends on two categories. One, they call it as science, and another one, they give importance to technology. And in general, you call it as science and technology. And one more point he has noted was that the progress of our nation lies under four category. The one which starts with health and nature, second one adventure, third one they focus on organic farming, and the fourth one they would like to focus on energy and environment. So what PM said was to innovate, produce, and prosper. So he told that we are you are young minds, and these young minds will have a lot of ideas stuff into your brain, and a lot of things should be done in order to bring a product which is worthy for the people, or you may take it as which satisfies the public catalog. So satisfies the public catalog, meaning that so public has a number of problems, and only little solutions are there. So that is the thing Prime Minister expects from the young generations of 20s as well as 21st century. So I hope that my house is audible, right? Can anyone answer? So shall I go in uh, either English or bilingual, which could you can able to understand? Can I get some answers from audience side? Yeah, there are around 25 participants. இங்கிலீஷ்லயே போவா இல்ல இங்கிலீஷ் தமிழ் இல்ல தமிழ்ல தான் உங்களுக்கு வேணுமா? Okay, so I'll go in bilingual. I hope so. So that they could able to understand, right? Now, coming back to this, so the progress of a nation depends on innovation. You have to innovate, you have to produce as well as prosper. I need audience to give answers, please. If you respond, I can accept that. Yeah, I believe that you are with me. Else, I may think that what you do for the normal classes, just switch on the mobile and then you go to bed or do some other work. So that should not be uh, attempted here, because your time is precious as well my time. Okay, I hope it, and then let's begin. Okay, without any further time deviation. So because of this, what happened? What government did was they brought about yeah, fine. So now my slide would be changing, right? Okay, so what they were looking for is, and what government is doing is, in order to bring the innovation as well as in order to come up with the new ideas from the younger generation, so they went up with giving importance to science and technology. So as you all know that science and technology, so science as well as technology plays a vital role. So for that purpose, what government is doing, government side வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so they are offering n number of schemes, and they have opened many ministries. So say so far around 12 ministries are there purely for innovation as well as for patenting. And apart from this, you have 12 major scientific ministries. And as I told you earlier,
there are more than 400 national R&D labs. So you know about R&D. What is R&D? You know about R&D, right? What is R&D lab? Can I have some answers from your side? What is R&D lab refers to? I hope they are not here, it seems, right, sir? Because they can unmute themselves, right? Yeah, you can just give me a message, text message. We have hardly 28 participants from internal side. Subhash, thank you for your answer. Research and development. Good. So there are around 400 national and R&D labs are there. You know one thing, there is an interesting event happened during the pandemic. The one you can see that there were around 216 products, new products have been developed, which is used by the public at low cost. So when people are under lockdown, so no companies or many industries have been shut, right? You all know about it. And many educational institutions are also being put into devastated stage. So at this condition, you can notice that around 216 products have been uh, put into the market during that pandemic situation. It shows that scientists, n number of scientists, research students, scholars, and even PDF postdoctoral students work on the project, and then they come up with a good number of solutions. And moreover, you can also see that there are more than 500 MNC R&D facilities available, and even government gives fund to universities as well as colleges in order to improve the SNT. And now let's move to the next slide. So the question now arises is why the government suddenly focuses on science and technology. You all know that India is a democratic, and moreover, more than 60 percentage of the population are of young minds. Okay? And when you look into this, government wants to channelize the creative of the innovation coming from the youth in a better way so that it can be utilized to create new products to public so that India becomes strong in taking up SNT, science and technology. And so what happened when you look into or when you go beyond the 19th or 18th century, you can see that I'll just show you how there is a shift from agri to tech. So today technology plays the vital role, right? So you can see that this is the world economy, the pragmatic shift. What is the pragmatic shift? அப்படின்னா என்ன? ஸோ pragmatic shiftனா என்னன்னா இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதை நம்பி இருந்தாங்க, இப்போ எதை நம்பிட்டு இருக்காங்க, எதை நம்பி இருக்காங்க, முதல்ல எப்படி நம்பி இருந்தாங்க, இப்போ எதை நம்பி இருக்காங்க. ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see that India was depending on agri economy. So agriculture was the base. So with the help of food, with the help of the cereals, pulses, grains, and so on, so India imported, and then they gain money, and then they celebrate the day. And what happened? Slowly, this agri economy has been transferred to industrial economy, where machines played the vital role. So for cutting the grasses or even the cutting the sugar canes, paddy field, nowadays we depend upon the tractors, right? So that you call it as industrial economy.
And moreover, lot many companies have been developed. So initially, you can notice that the first company which was developed in 1876 was petroleum company in India, where the resource was the minerals used in order to produce the fuels. So this is what industrial economy. And now we all rely on knowledge economy. We all now rely on knowledge economy. And guys, when you look into this, you can see that the first place goes to innovation and followed with applied research. The third one will be the science and technology, and at last the IPR. But how we have to look into this chart. So when you look into this chart, you can see that IPR plays the vital role with the help of science and technology. And where does the science and technology comes arises? This science and technology arises only when there is an innovation and when the innovation idea, the innovative idea is applied to the research. So only today government put more fund as well as rely on knowledge economy. And so that is why which is very very important to study about IPR in today's session. So that is the important concept why you study about IPR. So shall I move to the next slide? Thank you, sir. I hope my screen is visible, right? I hope so. Okay. So what we are doing, so what government is actually doing in அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they have a system called SNT. Okay, and this SNT is occupied by the six stars. So what are the six stars? One on the they give central government directly give fund. Then there are independent research institutions. So independent research institution, say for example, where's your college located? You are in which state? I mean, which district you are there? Can anyone post your answer? We have a lot many. Yeah, yeah, yes. I'm asking about your college. Yeah, excellent, excellent place. Thoothukudi. So in Thoothukudi, you have what is the famous there in Thoothukudi? Can anyone give me the answer? Thoothukudi. Yeah, sir. Macaroni. Then anything else? Anything about marine? Mar- Yeah, sir. Only you are only your faculty is giving the answer. I don't know what other students are doing. Now we all took your lunch. Yeah, please. Faculties also can come forward because the section can be an interactive one. No need of just taking putting the slides and presenting doesn't matter, right? So you can also interact, right? So in Thoothukudi, do you have any famous there apart from macaroons? You have a good port, right? Marine port. There are a lot of ships come there, and a lot of things are happening there, export and import, right? Is it right or not? Am I right? If I am wrong, you can correct me. So many faculties are also in this session, right? Do Thoothukudi have any geographical indication tag there? Does Thoothukudi has any geographical indication tag? Yeah, great. That is Kovilpatti. That is Kovilpatti Kadalai Muttai. It doesn't mean for Thoothukudi specifically, right? So Thoothukudi is trying to get the geographical indication tag for your faculty told, right? So Ayyappan sir told that macaroons. So they are involved in taking the geographical indication tag. So we have to know a lot many things, what is happening in and around us. Just fitting to a particular goal and then moving towards it may not work. Okay. So many times it may not work. Only it may work only for a few times. I hope you all understand, right? So when you see this, there you have independent research institutions, and there are many in-house R&D labs. I hope so. Your institution has a startup center, right? An entrepreneurship development cell as well as startup center, right? No, I think your institution have startup center, right? Entrepreneurship development cell and startup ecosystem, right? Yeah, good.
So that you called as in-house R&D in private. And coming back to state government, so even state government, Pavitra Selvi, thank you so much for your response. So even the state government, SNT, uh, focuses on the state government. They provide fund from the central government, and then they are allocating nodal centers in order to distribute the fund to come up with good proposals or good ideas. So that, and even though you have a central socio-economic and other ministries, so these all six stand as a pillar in order to uplift science and technology in India. Now let's get into the topic. So today's objective will be the awareness about intellectual property rights. So during your COVID, you would have attended many webinars on IPR, right? So this seminar or webinar might be a sensitization for your knowledge. So I'll be discussing about the meaning of IPR. Then I'll be moving towards what are all the types of IPR, or what are all the things comes under the branch of IPR. So they have included many more things. And the third one will be of Infringement Act. So infringement refers to punishment. Okay. So what if we are utilizing, or what if we steal others' product or others' idea or writings or whatever it is? So that you call it as infringement. Then history of IPR, how IPR has been emerged in India as well as worldwide, and uh, who is taking care of all these kind of IPR, and later conclusion. If need, we go for interaction. Okay, shall we start now, guys? Are there? Yeah, I can hear the response from Ayyappan sir. I think this seminar is only for Ayyappan sir. Okay, now coming back to this, let's start with the terminologies. So now let's split the intellectual property rights into three. அதை மூணா பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ அப்படி மூணா பிரிச்சிங்கன்னா, what is the first thing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, intellect. So you might be aware about the world called intelligent. அந்த பையன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான பையன் கிளாஸ்ல, அந்த பொண்ணு நல்லா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா எல்லா வேலையும் செய்யறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ வாட் யூ மீன் பை தட் இன்டெலெக்ட்? இன்டெலெக்ட் என்னன்னா, ஒருத்தவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி கம்பேர் டு அதர்ஸ். ஸோ தட் யூ கால்ட் அஸ், இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா பவர் ஆஃப் த மைண்ட். Okay, so you may tell it as she's more intelligent than others, which means that she thinks out of box. He or she thinks or does the assignment in a creative manner. So that you call it as an intellect. Okay, then next thing, property. Generally it refers to something that can be traded. Property என்னன்னா, இப்போ உங்க வீடு வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 10 ரூபான்னு வைப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கான உங்க வீடு வாங்குறதுக்கான அந்த லேண்டுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட், அது உங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறது தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு என்ன வரும்? நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம், ரைட்டுங்களா? தென் when you add these two, intellect property, now you are entering into intellect property. So you are relating your mind, your creations, your ideas, and bringing it to a product and selling it in the market. அதான் intellect property. Using your intelligence, you are earning the money. So that you call it as commercial value. அதுதான் நான் போட்டிருக்கேன். Refers to ideas and creation of the mind having commercial value. ஐடியா மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தா பத்தாது. You have to come up with a product that should be useful to the public. அதான் முதல்ல சொன்னேன், நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, that should be useful for the public. அது பப்ளிக்ல நிறைய கேட்டலாக் என்ன, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கான ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷனை நீங்க மீட் அவுட் பண்ணணும். So that you call it as executing or comparing the public catalog. So and at last put together intellectual property rights. So this is the terminology used for intellectual property rights. I hope you understand. Now you got what is actually it is. சரி சார். ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறேன் சார், இதனால எனக்கு என்ன நன்மை? ஸோ வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லுக்கரேட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். Can you able to see my mouse moving? Could you able to see my mouse moving? Yes or no? Can you see my mouse pointer gets moving? Right, fine. Thank you. So, yeah, fine, fine. Sir, I will close in another 10 minutes. Okay, 10 to 15 minutes. Thank you.
So here, thank you, Pavitra. Pavitra, Subhash, then Ayapan sir are really present here. I'm happy. Okay, coming back to this. So what are the benefits? So when you look into the benefits, அதனால எனக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டிங்கன்னா, first thing is lucrative. What do you mean by lucrative? It fetches you a lot of money. It fetches you a lot of money and gives you recognition, fame, அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்போனா நீங்க வந்து உங்க ஐடியாவை பேட்டன்ட் பண்ணீங்கன்னா. So that's what I mentioned here. Why IP? Because it gives you lucrative. It will be a key business asset for you. Okay, and your product for marketing, goods and services, and economic growth, incentivities, and then recognition. So இது எல்லாமே கிடைக்கும் எப்போ நீங்க ஐபிஆர் பேட்டன்ட் வாங்கியிருந்தால். Okay, so that's what I told you. Lucrative என்ன சொல்லியிருக்கேன், it fetches you lot of money. Recognition and fame யாருக்கு for your original work. நீங்க எதையும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. Say for example, your final year students might be doing a project, right? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பண்ண ப்ராஜெக்ட்டை ஏதோ ஒரு சென்டரில் போயிட்டு அழகாக வாங்கிட்டு வந்து டைட்டில் மட்டும் மாற்றிட்டு காலேஜ் பேரை மாதிரி வைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் இனோவேஷன். ஓகே, தட் கே நாட் பி பேட்டன்டட். அதுக்கு பேர் ஐடியா கிடையாது. ஈவன் தோ யுவர் ஐடியா இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள், திங் இஸ் தட் இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த பப்ளிக் நீட்ஸ். அதுதான் இப்போ எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. உங்கள் ஐடியா சின்னதாக இருக்கலாம், ஆனால் அது வந்து பப்ளிக்கோட நீட்ஸை வந்து சரி பண்ணணும். அப்படி இருந்தால் your idea is validated. Definitely it will be validated. ஓகேங்களா, அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா your innovation would be a key for economic and business growth. So say for example you are working for an industry, ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒர்க் பண்றீங்க, இல்லை ஈவன் காலேஜில் கூட ஒர்க் பண்ணீங்க. many like professors and lecturers are here. So if you work for a college or industry, when you come up with a good proposal, காலேஜாக இருந்தால் ஒரு குட் ப்ரப்போசல், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஆர்என்டி லேப்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு குட் ப்ரப்போசல் ஃபார் த ப்ராடக்ட் விச் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை தட் பர்டிகுலர் கம்பெனி. அதுவே வந்து ஒரு டீச்சர், ஐ மீன் லெக்சரர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் who wants to come up with a proposal, that proposal should satisfy the public needs. புரியுதுங்களா? ஸோ இன் that case and if your proposal gets accepted, ஓகே கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 lakhs கிராண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ணுறீங்க. அது ஏஐசிடி, யூ நோ அபவுட் ஏஐசிடி, ரைட்? வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏஐசிடி? You can just give it, you can just type it in the chat box. What is the full form of AICTE? Okay, so when you get a fund, so what happens? And not usually directly goes to your management. Your management look into you, stating that you have something beyond others. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு தனி திறமை இருக்கு அப்படின்றது they can easily understand. And after that, what they will do? They will give you, as a result, 20 lakhs. Let's see, you can able to develop the project or the product. Then the second thing is your name will be familiarized. The third thing will be because of that you may go for increment or higher salary or the higher posting. So this what happens. So when you get into this, okay, understood? Then next, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் how to grab this golden egg. இந்த ஐபிஆர் நான் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்றேன், யோர் ஹார்ட் ஒர்க், யோர் கிரியேஷன் அண்ட் யோர் கான்ட்ரிபியூஷன், இது மூணுமே வந்து ஷுட் பி டன் இன் அ டைம்லி மேனர். இஃப் நாட், யோர் ஐடியா வில் நாட் பி கிவன் த கிராண்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ அதுதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். If all these three are done in a systematic way and in a timely manner, you can get a worthy patent which will be recommended for granting. Definitely, your ideas will be granted. அது நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் இல்லை என்னன்னா, systematic way and in timely manner. So you all know that who discovered telephone, sorry, invented telephone? டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சது யாரு? பாவம் ஒரு ஒரு 15 மினிட்ஸா கத்திட்டே இருக்காரு, பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. பட் நோ ஒன் இஸ் ரெடி டு ரெஸ்பாண்ட். ஐ டோன்ட் நோ வை. சார் நீங்க இனிமேல் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் சார், பாவம் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஜஸ்ட் லீவ் இட்.
You can go ahead. Guys, telephone கண்டுபிடிச்சது யாரு? Who invented telephone? Is this a tough question? Okay, fine. So these three things should be done in a timely manner so that you can able to complete it. Now, the next question arises is, what if I am not aware about IPR? எனக்கு ஐபிஆரை பத்தி தெரியல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நான் வந்து ஒரு பெரிய ஜீனியஸா இருக்கலாம், நான் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு ஃபேமஸான பொயட்டா இருக்கலாம், ஓகேங்களா, ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரினரா இருக்கலாம். இருந்தாலும் எனக்கு ஐபிஆர் பத்தி தெரியல அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேங்களா, அவங்க கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, பட் ஐபிஆர் தெரியாததுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ். ஓகேங்களா, இஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ். Who is an entrepreneur? Who is an entrepreneur? Any answer from your side? Who is an entrepreneur? Good. So he is the one who opens a company. ஸோ என்ன பண்றாரு இந்த எக்ஸ்ன்றவர், ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாருங்க. அந்த கம்பெனிக்கான எல்லா மெஷின்ஸு, ப்ராடக்ட்ஸு, ஃபேக்கல்ட்டி, ஸ்டாஃபு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிட்டாரு. ஸோ he wants to start his company. And one more interesting thing is that மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he is a fan of ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் யாரு? Do anyone know who is Steve Jobs? Steve Jobs. Okay, good. So he is the owner of Apple. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த half cherry shape symbol இருக்கும் ஆப்பிள். ஸோ அவர் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி மச் a fan on Steve Jobs. So what he decided was he just used the name called Apple for his company, and also he took the logo, the half cherry shape Apple. ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி கடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் ஆஃப் செரி ஷேப். சரிங்களா, அதுக்கு பேர் பைட்டு கிடையாது, ஆஃப் செரி ஷேப். ஓகேங்களா, இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு வாட் இட் இட் வாஸ், இ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் த கம்பெனி. சடனாக பார்த்தீங்கன்னா காலையில் லெட்டர் வருது வீட்டுக்கு, தட் இஸ் புட் இன் டு ட்ரேட்மார்க் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்கு கோர்ட்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வருது. திஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் பம்ப்ளிங் லைக் எனி திங். வாட் ஹேப்பன், ஒய் இட் வாஸ் லைக் திஸ், எவ்ரி திங் ஹஸ் பீன் ரெக்கார்டட், தென் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு குழம்பி போய் உட்காந்துருக்காருங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர். நவ் தி செகண்ட் ஒன், அவர் வந்து ஒரு பக்கா ஆர்டிஸ்ட். ஓகேங்களா, நிறைய கதைகள்லாம் எழுதியிருக்காரு, அண்ட் குட் ஸ்டோரி டெல்லர் டூ. அண்ட் வாட் இ டிட் வாஸ் இ ஜஸ்ட் எடிட்டட் அண்ட் ஷூட்டட் அ ஷார்ட் ஃபிலிம். ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் சூஸ் பண்ணாரு, எடிட் பண்ணாரு. அதில் என்ன பண்ணாருன்னா இ ஜஸ்ட் ஆடட் அ சாங் விச் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் இந்தியன் ஸ்வராஜ். அது வந்து ஒரு ஹிந்தி ஃபிலிமு. ஓகேங்களா, அதுலேருந்து ஒரு சாங் வந்து காப்பி பண்ணாரு, எடுத்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாரு இவருடைய படத்துல. அண்ட் வாட் he did was he just uploaded its film. அந்த film வந்து he just started uploading it in the website, and after 2 weeks what happened, immediately he got a copyright strike, that stating that Mr. Y, you cannot upload your film further and your film has been put into copyright strike. திருப்பி சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் ஆண்டர்பிரினர், ஆப்பிள் கம்பெனியோடைய லோகோவையும் அதோடைய நேமையும் எடுத்துட்டாரு. ரெண்டாவது ஆள் என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த சாங்கை வந்து எடுத்து வச்சுட்டாரு. அதனால அவருக்கு வந்து திடீர்னு வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்துருச்சு. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோரர். ஹூ இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோரர்? ஹூ இஸ் த ஒன் ஹூ ரோம் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. அவர் தான் எக்ஸ்ப்ளோரர். ஓகேங்களா, அப்படி ஒரு உலகம் சுற்றும் வாலிபன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது சடன்லி he discovered what he found a new island called Zealandia. அது வந்து ஓஷினியா பக்கத்துல இருக்கு. அது என்ன பண்ணாரு, இந்த மாதிரி நான் ஒரு புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு ஃபைல் பண்றாரு. வாட் ஹேப்பன், இமீடியட்லி காட் அ பேட்டன்ட் ஸ்ட்ரைக். திருப்பி அவர் குழம்பி போய் உட்கார்ந்துருக்காரு. யாரு, மிஸ்டர் இசட். அண்ட் அட் லாஸ்ட் கஜோதர் அப்படின்னு ஒரு ஆளு, ஈஸ் ஃப்ரம் அசாம். அசாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஃபார் மேங்கோஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அதுலேயும் வந்து கிர் கேசார் மேங்கோ அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அசாம்ல. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா தன்னுடைய நிலத்துல விளைஞ்ச மாம்பழத்துக்கு கிர் கேசார் மேங்கோ அப்படின்னு பேர் வச்சு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Okay, so he took the mango, okay, which was cultivated in his own land, and he sold it in the name of Girkesar mango.
Then suddenly this fellow immediately received, Gajodhar enna pannana, he got immediate petition from the court that you are going to be arrested with a penalty of 50,000. Gajodhar was just bumbling like anything, what to do. Okay. Last பார்த்தீங்கன்னா all these four guys எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, they are not familiar with intellectual property rights. Now, let's jump into one by one. What is intellectual property rights? So, as you all know that I told you earlier, intellectual property deals with your intellect along with commercial value, where your intelligence will be utilized in order to come up with a product, and that product should be useful for the market, and that should be commercialized. Okay. So this is what about intellectual property rights. Now, let's enter into the branches. What are all the branches present in IPR? So IPRல பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா டூரிங் 1890s ஐபிஆர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள வரும்போது யூ ஹேட் ஒன்லி 5 branches. What are all the 5 branches அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, IPR had patent, copyright, you have a name called a trademark, you have a name called industrial design, and geographical indication tag. ஸோ இந்த 5 தான் வந்து இனிஷியலா branches of IPR அப்படின்னு இருந்துச்சு. Then as time passed, the branch has been extended and they gave property rights looking on the industrial design, looking on the semiconductor integrated circuits, then even the traditional knowledge, plant variety, அது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா, do you know how many rice varieties are there? Could anyone give your answer or put it in the chat box? How many rice varieties you know? இந்தியாவில் எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸ் இருக்கு? சாப்பிட்றது கேட்கல, அரிசி கேட்குறேன். ஸோ நல்லா நினைச்சுக்கோங்க, there are around 326 varieties of rice, out of which only 47 are in the market. சரிங்களா? ஸோ மீதி அரிசி உடைய ஜென்ரேஷன்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. So this is what about the types of intellectual property rights. Do you know something about semiconductor? Semiconductor என்ன? Can anyone give an answer? Around 33 are here. Okay, guys. So I'll just take another 5 minutes and wind up the session. So you can see that what are the things comes under what? What comes under what? கவனிங்க, நேமு, லோகோ, ஸ்லோகன் இது எல்லாமே வந்து ட்ரேட்மார்க்ல வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி ஒர்க்கு, ஃபிலிம்மு, சாங்கு, ரெக்கார்டிங்ஸு, ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன், ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங், அப்புறம் உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸு, இது எல்லாமே வந்து காப்பிரைட்ஸில் வரும். தென் கமிங் பேக் டு இன்வென்ஷன், டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சாங்க, லைட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சாங்க, ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் ஆல் இன்வென்ஷன்ஸ். டிஸ்கவரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3வது ஆள் சொன்னா தெரியுமா, இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோரர் who just roam around the world. Suddenly he found a land called Zealandia அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, அவர் வந்து he found a land which is already existing. அதுக்கு ஒரு பேர் தான் வச்சாரு. He did not invent, rather he discovered. ஸோ அதனால தான் அவருக்கு பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் கிடைச்சது. ஓகேங்களா? எதனாலனா அவர் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் பத்தி சரியா படிக்கல. லாஸ்டா வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ், ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரைனா மல்லிகைப்பூ சொல்லுவோம், பாண்டிச்சேரினா பாண்டிச்சேரினா எதுவும் இல்லை, சரியா? இல்லை, இட்ஸ் நாட் தட். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? தென் கமிங் பேக் டு யூ மே நோ அபவுட் காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம்னாலே பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அசாம் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ. தென் வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா ரசகுல்லா. ரசகுல்லா இஸ் ஃபேமஸ் தேர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக். ஸோ these are all the categories present. And finally, I will end up the session. So quickly, I'll just show you the recent patents. ஸோ உங்களோட சேஃப்டி பின் இருக்கு தெரியுமா? சேஃப்டி பின் வச்சிருக்கீங்களே, அது எப்போ இன்வென்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1849. ஸோ அப்பயே அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க சேஃப்டி பின் பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? தென் எலி வலை,
பார்த்துருப்பீங்களா? மவுஸ் ட்ராப் அந்த காலத்துல வச்சிருப்பாங்க வீட்லலாம். இட் வில் பி மேட் அப் ஆஃப் வுட் அண்ட் தென் ஹூக் வில் பி தேர். ஓகே. தென் அதே மாதிரி நிப், உங்களோட பென்னோட நிப், இங்க் பென்னோட நிப். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் லேட் 70s, 1717. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயக்ரா, இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் 1998. தென் ஏரோப்ளேன் 1906, ஏர் கண்டிஷனர், ஸோ ஏசி அதெல்லாம் வந்து 1902லேயே வந்து பேட்டன்ட்டை வாங்கிட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். Then at last I'll end up with, and I would like to show you some of the products. So you have India has more than 301 products of geographical indication tag and trade secret. Can anyone tell me the full form for KFC? KFC full form யாருக்கா தெரியுமா? Yeah, good try. Anything else? The Kentucky Fried Chicken. Okay. So that Kentucky Fried Chicken recipe, ஓகேங்களா, அந்த ரெசிபி அதே மாதிரி கொக்கோ கோலாவுடைய ஃபார்முலா இது எல்லாத்தையும் வந்து பத்திரமா பேங்க் லாக்கர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ கால்ட் அஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட். அதுதான். அதே மாதிரி தேர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ். அதாவது பேட்டன்ட் பத்தி படிக்கணும்னா பேட்டன்ட் படித்தால் நாட் ஒன்லி இன் இன்ஜினியரிங், ஈவன் மெடிக்கல் பீப்புள் ஹாவ் ஜாப்ஸ், ஆர்ட்ஸ் பீப்புள் ஹாவ் ஜாப்ஸ். அதுதான் இது நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா படித்தா வேலை இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. யூ ஹவ் என் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அவைலபிள் in each and every part of the patents. Okay. So please see to it, act accordingly, and I will conclude my session. Thank you for this good opportunity. Thank you. I'll stop my presentation. Thank you, sir. Thank you. Sure, sure, sure. Our resource person, Dr. Tyagarajan sir, for making the wonderful presentation. Also, I thank the participants present for this session. So, thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் அந்த இது நான் வந்து அந்த அந்த இது ரிப்போர்ட் அந்த யூடியூப் லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் சார். சர்டிஃபிகேட் கொஞ்சம் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க, அனுப்பிச்சி விட்றேன் சார். Okay, participants, let me thank you, sir. Thank you so much. Let me now put the feedback link. Kindly fill up the feedback form. After giving the feedback, I will give the certificate. So, certificate link. So, kindly fill the feedback link.